ඔබ හැමදෙනාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මේක ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ පොඩි ගමක්. This is a small village in the Galle district. මේ අපි ලෝකෙට අලුත් පණිවිඩයක් කියනවා. We are giving a new message to the world. ලෝකෙ ගොඩක් භාවනා ක්‍රම තියෙනවා. There are many meditation techniques in the world. එකක් තමයි මේ හිත තැම්පත් කරගන්න එක. One technique is calming down the mind. ඒ කියන්නේ කන්සන්ට්‍රේට් කරන එක. ඒක මම හිතන්නේ ලෝකේ ඇමරිකාවේ ගත්තත් කැනඩාවේ ගත්තත් මුළු ලෝකෙම ඒක තියෙනවා. If you take America, that is the whole world, the meditation technique. ඉතින් ඒකෙදි කරන්නේ ඒක බොහෝ ගොඩක් වෙලා භාවනා කරලා හිත තැම්පත් කරගන්න උත්සාහ කරන එක. The technique, what you do is you meditate for a long time and try to calm down the mind. මේ ලෝකේ භාවනා ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. There are two main meditation methods in the world. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව එකක් තමයි හිත තැම්පත් කරගන්න එක. One of them is concentration, getting your mind to settle down. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකේ ගොඩාක් තැන්වල කරන්නේ හිත එක අරමුණක තියාගන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පුහුණුවක් ලබනවා. So in most of the places in the world where they teach meditation, they teach concentration to focus your mind at one point. නිසා මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන එක 10000කට වඩා තියෙනවා. ඒ හැමතැනම ඒක පුහුණු කරනවා. So there are more than 10,000 at least meditation centers in the world. In almost all these places they teach concentration, how to focus. එතකොට අපි මෙහෙදී අපි කවට හරි අවශ්‍ය නම් ඒ ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. Here if somebody wants to learn that method, we teach that method. ඊට අමතරව අපි එහෙම අපි තවත් ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඒකේ හිත තැම්පත් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. In addition, we have a different method, a unique method. In that method, we don't teach people to concentrate. ඒකෙදි කරන්නේ හිත තේරුම් ගන්න එක. So in that method, we try to understand our mind. ඉතින් මම තේරුම් ගන්න දේවල් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ කරුණ ඔස්සේ තමන්ගේම හිත තමන්ව තේරුම් ගන්න. So he shows how to understand the mind. So you on your own explore that path and understand your mind. හරි. ඉතින් අපි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න ඒ ප්‍රශ්න ඔස්සේ ඒක විස්තර කරලා දෙන්න. So now you can ask the questions you have, then he will give you answers and explanations. බුදුදහම ගැන, ඔයාගේ ජීවිතය ගැන, හිත ගැන ඒ ඕන දෙයක් අහන්න. About Buddhism, about life, about your mind, you can ask any question from him, he will give you answers. Is Buddhism a religion or is it just meditation? බුද්ධාගම ආගමක්ද නැත්නම් ඒක භාවනාවක්ද කියලා. ඒ බුදුදහම කියන්නේ ඒ දෙකම නෙවෙයි. Buddhism is neither a meditation nor a religion. ඇතරම ඒකේ තියෙන්නේ මේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්න කරන ඉගැන්වීමක්. It's a teaching to understand your life. ඒ වගේම මේ බාහිර පරිසරය. It's a teaching to understand your life and the surrounding that you are in. ඒකට උදාහරණයක් කිව්වොත් උදාහරණයක් For an example, දැන් අපි හිතනවා අපි අපේ හිතේ තුල සංකල්පයක් තියෙනවා සමහර දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා. so we have a concept in our mind that some things remain unchanged. උදාහරණයක් අපි ඒක තා පැහැදිලි කරොත් අපි කාට හරි ආදරය කරනකොට අපි හිතනවා ඒක නා ඉදිරියට වෙනස් වෙන එකක් නැහැ කියලා. For an example, when we start loving somebody, showing affection to somebody, so we think that this person would not change, this love would not change, it will last forever. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ලෝක ස්වභාවය තමයි වෙනස් වෙන්නේ නැති කිසිම දෙයක් නැහැ. But Buddha says there is nothing that does not change. හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා. Everything changes. අපේ ශරීරය වෙනස් වෙනවා. Our body changes. අපේ හිත වෙනස් වෙනවා. Our mind changes. මේ බාහිර පරිසරය වෙනස් වෙනවා. The environment around us changes. ඒ නිසා ඔබ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන දේවල් හිතාගෙන හිටියොත් ඒක ඔබට දුක ගෙනත් දේවි. So because of that, if you have
an idea in your mind that some things don't change, it brings you suffering and unhappiness. ඒ නිසා ස්වභාව ධර්මයේ යථාර්ථය නම් වෙනස් වීමයි ඒක පිළිගන්න. So the reality of the nature is change. ඒක So පිළිගන්න you have to accept that. ඒක පිළිගත්තම මොකද්ද වෙන්නේ? So once, what happens when you accept that? ඔබගේ අතුලාන්තයේ තියෙන සතුට සැනසීම අතුරුදහන් වෙන්නේ නැහැ. When you accept the nature of the nature, then your happiness, the happiness inside you does not disappear. It will always remain there. අන්න ඒ වගේ. මේ පවතින ලෝක ස්වභාවය යථාර්ථය තේරුම් ගැනීම තමයි බුදුන් හාමුදුරුවෝගේ ඉගැන්වීම කියලා කියන්නේ. ඒක ආගමක් නෙවෙයි. ඒක ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මය. So Buddha's teaching is to understand the reality of the nature and the rhythm of the nature. So that is Buddha's teaching. Understand the reality or the rhythm of the nature. That is Buddha's teaching. කොහොමද එකෙන් ආගමක් නිර්මාණය වෙන්නේ? So how does this teaching turns into a religion? ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දීපු එක ලෝක ස්වභාවය ඉගෙන ගන්න අය ඉගෙන ගන්නවට අමතරව ඒක අදහන්න ගන්නවා. So some people, after they go through the teaching, they not only try to apply or get this teaching, but they try to become faithful to that teaching. අන්න එතකොට ආගමක් නිර්මාණය වෙනවා. When you become faithful, then it creates a religion rather than just a teaching. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවන්ට කිසි දවසක ආගමක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. Because Buddha never wanted to create a religion. එයාට අවශ්‍ය වුණේ මේ යථාර්ථයේ තේරුම් අරගත්තාම මිනිස්සුන්ට ඇතුළ සැනසීමක් නිවීමක් ඇතිවෙනවා. අන්න ඒක එයාට ජීවත් වෙන කාලයේදී පැහැදිලි කරලා දෙන්න. He just wanted to show that when you understand the nature of the reality of the nature, you settle your mind, settle down, you become blissful. So Buddha just wanted to show that if you understand the reality of nature, you become blissful, and that's all he wanted to do. තාමට ඒක පැහැදිලි කරගන්න ඕනද? Do you need further explanation? A Buddhist, could he be Christian? Could he believe in Jesus? About that, Christian වෙන්න පුළුවන්ද? බෞද්ධයට ඕනම ලෝකයේ ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මය ගැන කියා දෙන ඕනම දෙයක් ඕනම ඉගැන්වීමක් තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. A Buddhist can adapt anything, any teaching that teaches about the reality of the nature. දැන් උදාහරණයක් යේසුස් වහන්සේ කියපු ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. For an example, there are a lot of things Jesus said to the world. එකක් තමයි ඔටුවෙක්ට ඉන්දිකටු සිදුරකින් ඇතුල් වෙන්න බැරි බව. One of the things Jesus said was a camel cannot go through the hole in the needle. ඒක ස්වභාව ධර්ම ගැන කරන ඉගැන්වීමක්. It's actually teaching about the nature. ඒවා අපේ ජීවිතය ගැන කරන ඉගැන්වීමක්. It's a teaching about your life. මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ? What does that statement say? අපේ මමත්වය අපේ ඊගෝ එක වැඩි නම් අපේ ඇතුළට නිදහසක් නැහැ. So what that statement says is if our ego is too big, we don't have freedom of mind. එතකොට අපිට කවදාවත් හොඳ මානසික ස්වභාවයකින් හොඳ සැනසීමකින් ජීවත් වෙන්න බෑ. So we don't have solace. If your ego is too big, you don't have solace. ඉතින් ඒ ඉගැන්වීම කොච්චර හරිද? So that teaching does not matter if that was said by Jesus, but that teaching is true. එනිසා බෞද්ධයෙක්ට බෞද්ධ කියලාවත් දැඩි හැඟීමක් නැහැ. So because of that, a real Buddhist does not feel that he is a Buddhist. මොකද A real Buddhist does not feel that he is a Buddhist. ඒක නිසා ඔහුට ලෝකේ තියෙන ඕනම හොඳ ඉගැන්වීමක් ඔහුට ඔහුගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන්. So because of that, he can adapt any good teaching to his life. He does not believe he does not even believe he is a Buddhist. He can adapt any teaching if it explains about the nature of the world and ඒක කතෝලික ආගමේ වෙන්න පුළුවන්, ඒක මුස්ලිම් ආගමේ වෙන්න පුළුවන්, ඒක වෙනත් ආගමක වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ගේ මනුෂ්‍යත්වයට වටිනවා නම් තමන්ගේ ජීවිතය ආලෝක කරනවා නම් ඒ ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම දෙයක් ඕනම වෙලාවෙ තමන්ට තේරුම් ගන්න ජීවිතයට එකතු කරගන්න කිසිම බාධාවක් ඒ බුදුන්ගේ ඉගැන්වීම තුල නැහැ. So any good thing that can come from it can come from Islam, it can come from Christianity. If it is a good thing and if it
is helpful to his life. It brings bliss, light to his life. He can adapt anything, any teaching to his life. Can you marry someone or you have to be celibate? බෞද්ධයට බඳින්න පුළුවන්ද නැත්නම් බ්‍රහ්මචාරීව ඉන්න? ඒක තමන්ගේ කැමැත්ත. That's her choice. Okay. තමන්ට අවශ්‍ය නම් තනිව ජීවත් වෙන්න ඒක තමන්ට පුළුවන්. තමන්ට අවශ්‍ය නම් එකෙන් අයින් වෙලා විවාහ වෙන්න එකත් පුළුවන්. So if you choose to become a celibate, you can choose that way. If you want to be like marry, you can marry. So that's up to you. And do you have a lot of female monks? Ganu ඉන්නවා. ඉන්නවා. Yeah, like Do they wear the same thing? no, they are back there. They are wearing. Is there a difference? Like, do they do different tasks? Thank you. Different tasks? Can they become the chief Buddha? ඒගොල්ලන්ට වෙන කරන්න තියෙන වෙන වගකීම්ද තියෙන්නේ කියලා. නෑ එහෙම නෑ. යාලට තියෙන්නේ තමන්ගේ හිත තේරුම් ගන්න ප්‍රධාන වශයෙන්. So all of it can be monks or nuns, but their main task would be to understand their mind and themselves. එයාලට තියෙන්නේ එයාලගේ අතුලාන්තය නිවා ගන්න. So their job is also to bring solace to them. ඒකට ගැහැණුද පිරිමිද කියන ප්‍රශ්නයක් නෑ. Does not matter whether they are nuns or monks. ඒ වගේම තව ගිහි කෙනෙක් වුණත් එයාට තියෙන්නේ ඒ කාර්යම තමයි. Even if it's a layman, also in he or she can be a layman, normal person. They also, if that person is a Buddhist, they also have the same task. So it's to understand themselves and bring solace. But do you live in a community, so each person needs to have a task, or you go to your different home? මෙයාට අර මේ පැහැදිලි නෑ බුද්ධාගමේ අපි නම්ස්ලා ඉන්නවා ඊට පස්සේ ගිහි අය ඉන්නවා ඒ අයට වෙන වෙනම තියෙනවා කියලා අර ඒ ටික පැහැදිලි නැහැ. එයාට නම්ස්ලායි සාමාන්‍ය බුද්දිස්ට්ලයි හාමුදුරුවෝ ඒම මේක දැන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉගැන්වීමේ අපි හැම මිනිස්සෙටම කියන්නේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න කියලා. So in Buddha's teaching, he says every human being should try to understand the reality of life. තමන්ගේ ජීවිතේ ඇත්ත මොකද්ද? So understand the reality of life. ඒක භික්ෂුවක් වුණත් භික්ෂුණියක් වුණත් බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉගැන්වීම කවුරු හරි ෆලෝ කරන්න කැමති නම් හැම කෙනාටම තියෙන ඒක තමයි එකක් කරන්න තියෙන ටාගට් එක. It can be a monk, it can be a nun, or it can be a lay person. All of them got the same task, that is to understand the reality of their life. ඒක තමන්ගේ ටාගට් එක. So that's their task, that's their target. හැබැයි අපි ජීවත් වීමේදී ඒ පරිසරයට අනුව ඒ සංස්කෘතියට අනුව ඒකට බැලන්ස් වෙනවා. ඒක සාපේක්ෂයි. But when you live your life, go along with your life, you adopt different cultures, and that is actually relative. What you wear, your lifestyle is relative to the culture that you live in. ඒකේ ලොකු දෙයක් නැහැ. So there is no any significance to your lifestyle, but you all have the same target of understanding your life. I have a lot of questions. I'll keep asking questions. Well, I believe God created us all with a purpose. This is what we all have to find out. So to me, Buddhism is a lot like, believing in God, believing in being kind to each other, and more than that, I had a conversion of my heart when I really realized that Jesus really died for me. Okay. Before it was just a word, but in a course, anyhow, this is because he didn't have to die for us. I believe that. Now I can understand we might not believe it. I will translate that part first. Oh, sure, sorry. So එතරාන්ද්‍ර කියන්නේ එයා විශ්වාස කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ අපි සියලු දෙනාම මැව්වයි කියලා මොකක් හරි purpose එකකට මොකක් හරි හේතුවකට. එයා ඒක තමයි believe කරන්නේ. එතකොට එයාට මොකක් හරි යාගේ experience එකකින් එයාට වැටහුණා Jesus
අපි වෙනුවෙන් එයාගේ ජීවිතය කැප කරා කියලා එයාට එහෙම කරන්න ඕනකමක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ජීසස් අපි වෙනුවෙන් ජීවිතය කැප කරා කියලා එයාට මොකක් හරි අත්දැකීමක් එක්ක තේරුණා කියලා. හොඳයි. ඒක හොඳයි. He says it's good that Yeah. what he believes. So if every action in our lives are interacted, you think you're getting better and something happened and you go back 3 steps back, just driving sometimes, someone cut you off and you get upset and you're like, that wasn't a big deal. But so life is to always try to be your best and give your best to others, whatever religion really it is. But for this part of the world, do they believe that Jesus was in Jerusalem and came on earth and he will be doing his second coming eventually? එයා කියන්නේ මේ දැන් එයා බිලීව් කරන්නේ ජීසස් ඉගැන්නුවේ අර හැමෝටම කරුණාවන්ත වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය අනිත් අය වෙනුවෙන් ජීවත් වෙලා එහෙම කරන එකක්. එයා අහන්නේ මේ ලංකාවේ මේ පැත්තේ අය එහෙම ජීසස් ඒ ඉගැන්වීම බිලීව් කරනවද සහ එයා එහෙම ජීසස් කියලා පුද්ගලයෙක් ජෙරුසලමේ ඇත්තටම හිටියද එයා නැවත වරක් ආයි මෙහෙට එනවා කියලා ඒ වගේ මේක විශ්වාස කරනවද? අපි දැන් මෙහෙම ගමු. දැන් ඔබ කිව්වා එයා ඉගැන්වීම එයාගේ ටීචින් එකක් ගැන. So now he now you said his teaching about කරුණාව, about serving other people, අනිත් අය තමන්ගේ ජීවිතය අනිත් අය වෙනුවෙන් පරිත්‍යාග කිරීම, dedicating your life to in service of other people, අසල්වැසියාට ප්‍රේම කිරීම. love thy neighbor. ඉතින් අපි දන්නේ ජේසුස් කියලා කෙනෙක් හිටියද නැද්ද කියලා. So we actually don't know whether there was someone like him. එයා විතරක් අපි දන්නේ ඇත්තටම බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කෙනෙක් හිටියද නැද්ද කියලා. And even we don't know whether the Buddha was there actually walked the earth. අපිට පොත්පත් වලින් අපේ කියපු ඒවා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. What we believe is what we learn from the books from other people. ඒක ජේසුස්ට විතරක් නෙවෙයි අනිත් හැම ආගමකටම එහෙම තමයි. It's not only for Jesus, but it's relevant to everybody. Buddhist, everybody they learn from the books and other people about the people who were before. එතකොට ඒ තොරතුරු වලට අනුව අපිට හිතනවා ඒ වගේ කෙනෙක් ඉන්නේ නැති කියලා. So according to that information you get from the books, you believe that there was someone in the past. ඒකේ කිසි වරදක් නැහැ. So there is nothing wrong with that believing. ඉතින් අපි බලමු අපිට මොකක්ද කරන්න කියන උගන්වීම. So we have to look at what the teaching is, what we have to do from that teaching. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න, කරුණාව කරන්න එක ශ්‍රේෂ්ඨ ඉගැන්වීමක්. So loving people, helping people, being kind to other people, that's a great teaching. ඇත්තට මේක අද ජෙරුසලමට තමයි ගොඩක්ම අවශ්‍ය. That actually that teaching is needed Jerusalem more than many other places right now in the world. ඒ වගේම අනිත් හැමතැනටමත් ඒ ඉගැන්වීම අවශ්‍යයි. And that specific teaching that you should love other people, be kind to other people, the whole world needs that teaching everywhere. නිසා මිනිස්සුන්ට අනිත් කෙනෙක්ට ආදරය කරන එක, කරුණාව කරන එක මනුස්ස సంతානෙන් ගිලිහිලා ගිහිල්ලා. So loving other people, being kind to other people is going out of people's habits. ඒ නිසා දැන් අතීතයටත් වඩා ජේසුස් අදට අවශ්‍යයි. So now Jesus is needed right now even more than the past. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒ ඉගැන්වීම හරිම ලස්සනයි. ඒක අපේ ජීවිතවලට ගන්න පුළුවන් නම් ජේසුස් වහන්සේ උනත් මිනිස්සුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත් ඒක. So what he thinks is that beautiful, that teaching is very beautiful. So if everybody can adopt this teaching to their life, that is what also Jesus would have wanted. So why do you think there is so much evil in the world? ලෝකේ ගොඩක් නපුර evil තියෙන්නේ කියලා. ඒ අර ඔබ ඉස්සෙල්ලා කිව්ව දේවල් මිනිස්සු පුහුණු කරන ප්‍රමාණය අඩු නිසා. That is because people don't practice loving kindness. So less and less people practice that. That is why there is lot of. මිනිස්සු තමන් ගැන හිතන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා. People think a lot about themselves.
ඒ වගේම ඔවුන් තුල තියෙනවා අනිත් අය ගැනත් හිතන්න පුළුවන් එක. ඒක ප්‍රමාණය ඔවුන්ගේ යටපත් වෙලා. They have the capacity to think about other people, but that has gone underneath. ඉතින් නැවත අපි ඒක මතු අපි ඒක උත්සාහ කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ගේ තුල ඇතුලේ තියෙන හොඳ යහපත මතු කරලා දෙන්න. And now we have to help other people to bring out that goodness, that kindness in them, so they to get that out. මේ ලෝකේ කවුරුවත් අහම අපි උපදිනකොට අපි නරකත් නැහැ අපි හොඳත් නැහැ. When we are born into this world, we are neither good nor bad. ඒක අපි පිරිසුදුයි. We are pure. ඒ හැම කෙනෙක්ම. We are what? Pure, like we are not neither good nor bad, but we are පිරිසුදුයි. Paradise and hell? If you're good, you go to paradise or Yeah, yeah. to dirt? මොකද කියන්නේ? yeah, man. Heaven and මරුණම අපායට දිව්‍ය ලෝකෙට. After you mean like after die? Yeah, after you හරි ඒක අපි ඒක කියතන් ඉස්සෙල්ලම මම ඒක So පැහැදිලි. we will go to that question later, but first we have to. අපි හැම කෙනෙක්ම උපදිනකොට අපි පිරිසුදුයි. So when we Pure. are born, we are pure in heart. We are not. හොඳත් Pure, අපි ඒක අපි නරකත් නැහැ අපි හොඳත් නැහැ. We are neither good nor bad. We are pure. හැබැයි අපි ටික ටික ලොකු වෙනකොට But when we grow up, අපේ පිරිසුදු බව එන්න අඩු කරගන්නවා. our pureness it goes down. අන්න ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ අපේ ඇතුලේ හොඳ නරක මතුවෙන්න ගන්නවා. After that, when your purity goes down, the goodness and badness comes out. ඉතින් අපි Start to come out. තව සමාජයත් ඒක අපිට අපේව අපිරිසුදු වෙන අපිට උදව් වෙනවා. The society also feeds in to separate these good things and bad things out of you. ඉතින් ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නැවත අපේ පිරිසුදුකම අපේ ඇතුලේ තියෙනවා. So, but still that pureness that you were born with is still in you. ඇත්තට මේක ඇත්තටම ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්නේ ඒක. That's the kingdom come. ඒ ස්වර්ග රාජ්‍ය හරිම පිරිසුදුයි. So that nature within you is really pure. It's not contaminated by anything. දැන් අපි දන්නවා බයිබලයේ තියෙනවා මේ ඔයාලා දන්නවා මේ මැවීම ලෝකේ මවපු හැටි. You know in the Bible the creation story, how the world was created. ඉතින් ඒක කියනවා මුලින්ම මේ පිරිමියා හා ගැහණිය මැව්වා ඊට පස්සේ ගහක් මැව්වා ඒ ගහේ ගෙඩි කන්න එපා කියලා. So it says the story of first the God created the man, then the woman, then there was this tree out of which you are not supposed to eat. Original sin, yeah. මොකක්ද ඒ ස්ටෝරි එක? So can you tell him like the exact story? He wants to know. what story? The original sin story. Yeah, Eve is the one, well, that got tricked by the serpents to eat from this one tree among a million trees. Yeah. She couldn't eat. And he told her, no, God doesn't want you to eat from this tree because you're going to become like God and he doesn't want that. So it was pleasing to her eyes. She knew what God wanted, but she didn't do it. She did what she wanted. And she ate from it and convinced her spouse to eat. Well, it's not my husband. And the original sin occurred, and it's why now we are broken in a broken world. And we have to try to fix what happened? Translate. I will have to translate. එතකොට ඒකේ එයා හදපු ලෝකේ ගෙඩි ගස් ಜಾති ගොඩක් තිබ්බ ඕන එකක් කන්න පුළුවන්. හැබැයි එකක් තිබ්බ කන්න එපා කියලා තහනම් කරපු. මොකද ඒක කෑවොත් එයා දේවත්වයට වගේ පත් වෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේ එයා සම වෙනවා කියලා ඒ හින්දා එයා ඒක කන එක එපා කියලා. එතකොට එතන ඒ ගහේ සර්පෙක් හිටියා. එයා මෙයාට කන්වින්ස් කරා මේක කන්න කියලා. එතකොට මේක දෙවියන්ගේ කැමැත්ත නොවන බව දැනම එයාගේ දෙවියන් කැමැත්ත පැත්තක තියදී එයාගේ කැමැත්තට වැඩ කරා. එයාගේ කැමැත්තට වැඩ කළා. එයා අර එයාගේ කාලේ එයා ඇඩම්ටත් කන්වින්ස් කරා ඒක කන්න කියලා. ඒතර ඒ හින්දා තමයි මිනිස්සු එතනින් තමයි මිනිස්සු පහළට වැටෙන්න පටන් ගන්නේ. හරි මම ඒක ඕකේ සැඟවුණු අර්ථය මම කියලා දෙන්න. So he says there is a hidden meaning to that story. ඒක ඇත්තටම ආධ්‍යාත්මික උපමාවක්. It has spiritual meaning into that.
ඒක මෙහෙමයි. අපි හැම කෙනෙක්ම උපදිනකොට අර මේ දෙවියන් වහන්සේ මාවපු අර ආදම් හා ලිව් වගේ තමයි. So when everybody is born, they are like Adam and Eve before they ate the fruit. අපි හිත හරිම පිරිසුදුයි. Our mind is very pure. ඒක අපි දෙවියන් වහන්සේ එක්ක ඉන්නේ. So we were with the God. අපි එතකොට දෙවියන්ගේ දරුවෝ. We were the sons and daughters of the God. හැබැයි අපිට ඊට පස්සේ අපිට අම්මා කෙනෙක් නෑ තාත්තා කෙනෙක් නෑ අපි මේ පෘථිවියේ තියෙන කිසිම දෙයකට අපේ බැඳීමක් නෑ. When we were born, we don't have any attachment to even our mothers, our fathers. We don't have any attachment to the world when we were born. හරිම පිරිසුදුයි. It's very pure, nothing attached. හරිම නිදහස්. Very free. හැබැයි අපි ටික ලොකු වෙනකොට අපිට මේ බාහිර පරිසරයේම අපේ ඇතුළට එනවා. But when we start to grow up, the environment and the society starts to affect our mind. අපි ඒක තමයි අර අපිට කන්න දීපු ගස් කියලා කියන්නේ. So those are the it's like in the story those are like the trees that we were allowed to eat from. ඔන්න අම්මා එනවා තාත්තා එනවා සහෝදර වෙනවා යාළුවෝ එනවා ආච්චි එනවා කෑම බීම මේ අපේ ඔළුව ඇතුළට සංඥා එනවා. So your mother's parent, like mother, father, your neighbors, brothers, sisters, grandparents, they come and they give you information. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There is nothing wrong with that. ඒක අපිට අපේ ඇතුළට ආවට අපි ඒව පරිහරණය කරාට ඒක අවුලක් නැහැ. So even when those information come into your mind, you can associate those information, you can interact with those people and get that information. There is nothing wrong with that. That is like eating from the other different trees that. එතකොට මොකද්ද කිව්වේ මේක එක ගහක ගෙඩි කන්න එපා කියලා. So then what is meant by there is one tree that you cannot touch. ඒක තමයි ඒවට බැඳෙන්න එපා කියලා ඒ කිව්වේ. ඒ ආපු දත් වලට බැඳෙන්න එපා. So that one tree is the idea that you can eat from anything but you don't get attached to. අපි ඒව ඒ දත් වලට බැඳිච්ච ගමන් අපි අර දෙවියන් වහන්සේ අයිති අපි යක්ෂයට අයිති වෙනවා. The prohibited tree, the prohibited fruit was that attachment. When you get attached to any of these information, then you are not anymore with the God, but you are with the devil. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් අයිති attachment එක අයින් කරන්න අපි අයිති දෙවියන්ගේ දරුවෝ බවට පත් වෙනවා. අපිට ස්වර්ග රාජ්‍යය අයිති වෙනවා. But if you can get rid of that attachment again, then you again become the sons and daughters of the God. So, do you go out and work like you could be like an apostle telling your teaching what you believe in, or do you have a work? You mean like monks? Yeah, monks. Do you go out? Let's say you're a teacher. You're a monk, but you're a teacher. So you have a lot of friends at, let's say, the school, and you can influence others with your thinking, your teaching. Can you explain it a little bit? So, do you work? වැඩ කරනවාද කියලා. වැඩ කරනවා. You mean like in a job, like a company? නෑ වැඩ කරනවා පඩියට නෙවෙයි. He works, but not for a wage, not for a salary. But dear, You mean? say is, do you put yourself in a situation where you have a lot of friends who are not monks, so you can spread the words about your teaching, because this is how people will change their thinking. Like for me, when I'm out and about, I will try to throw the word Jesus. People will look at me more weird and ask, tell me about Jesus. And if they say that, I'm very happy. So I can tell them why I love Jesus so much. So for you, do you put yourself among other people so you can tell the love of your... Yeah, you mean like you want to know how he spreads the message to other people? Is that what you want? Well, if they come here, it's easy, but all the monks, do you go out? එළියට ගිහිල්ලා මේ වගේ මේ මැසේජ් එක අනිත් අයට يعني එයා කියන්නේ එයා කට්ටියත් එක්ක එළියට ඉද්දී එයා ජීසස් ගැන පොඩි දෙයක් කියනවා. එතකොට අනිත් අය එයාගෙන් ඒක ගැන අහනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කැමති නම් කියනවා. වගේ ඔබ වහන්සේ
එලියට දැන් මෙතෙන්ට ආවම මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. එලියට ගිහිල්ලා මේ මැසේජ් එක එලියට දෙන්න එහෙම කරනවාද මොනවද කරන්නේ? ලක්ෂ ගානකට කියලා තියෙනවා. So she has spread the message to millions of people already. But how? කොහොමද කියලා අහන්නේ. ඔය අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා මේ තව විවිධ දේශනාවලදී විවිධ තැන්වල Like all his sermons are on the internet. Like he has been teaching අවුරුදු ගාන. ඔව් මම ඇමරිකාවේ දුන්නත් දේශනා 100 ගානක් කළා So තියෙනවා. even in America, he has done more than 100 sermons in America. So all those sermons are on the internet. ඒ වගේම රටවල් 100ක විතර. He has gone to more than 100 countries to do the sermons. ඉතින් ඒකෙදි But what about everybody else? And like, ඕ Teacher or police officer? you mean like the average monk? Yeah, an average monk. එයාට හම්ද දැනගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ රටාව දිවි රටාව කොහේක ජොබ් එකක් තියනවාද ඒගොල්ලන්ට දැන් මං කෙනෙක් වෙලා පොලිස්මන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් බෑ. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ඕනම හාමුදුරු කෙනෙකුගේ ජීවිත රටාවේදී මේ ඇත්තටම රස්සාවල් කරන්න බෑ. So ideally a monk cannot work for the government or a company. Why not? ඇයි බැරි කියලා අහන්නේ. ඒක තමයි. ඇත්තටම මහාන ජීවිතයේ තියෙන්නේ එයාට එයාගේ හිත තේරුම් ගන්නවා වගේම අනිත් අයට උදව් කරන්න. So the monk's life ideally is supposed to be so he has two purposes. One is to understand himself. The other is to be in service of other people. So to help other people. එතකොට ඒකෙදි සමහර අය ගිහිල්ලා රස්සාවල් කරනවා. ඒවා ගත්තොත් ගුරු වෘත්තිය ඒ වගේ දේවල්. There are some monks who actually do jobs. Those are like teaching in schools. ඒ වගේ නමුත් වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවෝ, ලෝයර්ස්ලා එහෙම මංස්ලා නැහැ. මම දන්න තරමින් නැහැ. But you don't have monks who are lawyers, engineers, or doctors. The most if a monk does a job somewhere, that is mostly a teaching job. ඒ වගේම ගොඩක් මේ කරනවා නම් මේක ඇත්තටම මානසික ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. So Psychiatry. in Buddhism you have sort of a counseling role also. A monk can do a role of a counselor. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතේ මනස තේරුම් ගත්තාම භාවනා කරාම ගොඩක් මානසික ප්‍රශ්න තියෙන අයට කවුන්සලින් කරනවා. So when they learn about themselves, understand themselves and about the life, they can do counseling to other people. But the whole world could not be Buddhist. Oh. If the goal is for everybody to love, because you cannot just be a reverend or a counselor. So if the goal would be Buddhism, you need nurses, you need lawyers, you need police officers, you know what I mean? කියන්නේ ලෝක හැමෝම ආදරය කරන හැමෝම බුද්දිස්ලා වෙන්න ඕන නම් හැමෝටම මේ ඒ කියන්නේ හාමුදුරුවෝ එයාට තේරිලා තියෙන්නේ මේ බෞද්ධයෝ කියන්නේ තාම හාමුදුරුවෝ විතරයි කියලා. ඒ බෞද්ධයෝ ඉන්නවා කියන කතාව තේරිලා නැහැ. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ බෞද්ධ කියන එක හරියට තේරුම් අරගෙන. So it's because now you still don't have understand the concept of being a Buddhist. මම It's going to explain that. බෞද්ධ මෙහෙමයි. කෙනෙක් මේ බෞද්ධ කියන්නේ මහාන වෙච්ච අය විතරක් නෙවෙයි. So the Buddhists are not only the monks who are wearing robes. හරිද? ඒගොල්ලෝ ගිහි අයත් ඉන්නවා. There are lay people like them also who are Buddhists. අයි කට්ටියට ඕන කෙනෙක්ට රස්සාවල් කරන්න පුළුවන්. So these people can be Buddhist and also do jobs. ඒ වගේම එතන ගිහි කෙනෙක්ට හිතනොත් මම දැන් යනවා මහාන ජීවිතයට කියලා. But one day if one of the lay people one of the Buddhist lay people decide to become a monk, ඊට පස්සේ ඒ ගිහි සමාජයෙන් එයාට කෑම බීම බෙහෙත් තේත් හැම දෙයකටම උදව් කරනවා. Then when if they decide to become a monk and start wearing robe, the lay people like them in the Buddhist, they help the monks with the food, medicine, යාන වාහන ඇඳුම් පැළඳුම්. Catholicism, we have the people who go and work, and you have the priests and the yes. Catholicism wage same. Yes. So it's like you have priests and all the Catholics. It's because in my mind, Buddhism and monk no same word. No. Buddhism, but you have like a priest. Yes. So then, do you have a calling to become a monk?
How do you know if you want to be a monk or just a lay person? මං කෙනෙක් හරි ලේ පර්සන් කෙනෙක් වෙලා දිගටම ඉන්නවද නැත්නම් මං කෙනෙක් වෙනවද කියන තීරණය මොකක්ද කෝලින් එකක්ද ඔය ඒක තමන්ගේ අතේ තියෙන. තමන්ට කැමති නම් වෙන්න පුළුවන්. අයි තමන්ට කැමති නැත්නම් මහාන ජීවිතයි ගිහි ජීවිතයට යන්නත් පුළුවන්. It's a choice. You can, if you choose, you can become a monk, and if you don't like to be a monk, you can again go back to be a lay person. ඒක තමන් තමයි තීරණය කරන්නේ. It's your choice. දැන් ඔයාට කැමති නම් මහාන වෙන්න පුළුවන්. If you decide, if you choose to become a monk, you can become a monk or a nun. So do you have to convert to do that? කරනවට ආගම මාරු කරන්න ඕනේද කියලා. නෑ නෑ මේක ඇත්තටම හිම එකක් නෑ. So I can be a Christian and be a monk. ක්‍රිස්තියන් කෙනෙක් වෙලා හාමුදුරු කෙනෙක් වෙන්න. අප ඕන තරම් ඉන්නවා. එංගලන්තේ පවා ඉන්නවා. Yes, you can. Even in England, there are Christians. monks. දැන් ඇමරිකාවේ පවා ඉන්නවා. Even in America. මම දැන් කැනඩාවෙත් ඉන්නවා. In Canada. In Canada, America, you. ඒකට එහෙම ඇත්තටම බුදුදහම ගොඩක් ආගම කියන එකට ලොකු තැනක් දෙන්නේ නැහැ. In Buddhism does not give lot of significance to the religion. The religion is separate. ඒක ඕනම මිනිහෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාට අවශ්‍ය නම් එයාගේ ජීවිතයේ සත්‍ය සොයන්න ඒකට ඕනම අවස්ථාවක එයාට පරිසරය දීලා තියෙනවා. So in Buddhism, you focus on finding the reality of your life. So if you won't do that, Buddhism is open for anybody who wants to find the reality of their life. ඒ වගේම එයාට ඒකට අවිල්ලා එයාට එපා නම් එයාට ඕන වෙලාවක යන්න පුළුවන්. And if somebody does not want it, this is not for me, then they can go back to. ඒක ගොඩක් නිදහස් ආගම දෙයක්. So it's open and free for anybody to come and explore. The reality of your life, it's like to become the best person that you can be, what God created you to be. ජීවිතේ සත්‍ය සොයනවා කියන එක මේ අර මේගොල්ලන්ගේ අදහස් වෙනවා තමන්ට වෙන්න පුළුවන් උපරිම තැනට යනවා කියන්නේ. යාන්නේ ඒ වගේ එකයි. දෙවියන්ගේ සත්‍ය මුළු විශ්වයටම එකයි තියෙන්නේ. So there is one unique truth for the world. One truth. There is one truth for the universe. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාටත් එකයි මටත් එකයි. The truth of the universe is both same for you and for him and for everybody. දැන් ඒක ඔයා කියන්න පුළුවන් ඒකට ඔයාට දෙවියන් වහන්සේ කියන්න පුළුවන් ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන්න පුළුවන් ඒ ඕන ඒකට ඔයා ඕන නමක් කියන්න පුළුවන්. You can call it anything. The truth of the universe, you can call it the God, you can call it the kingdom of heaven. ඒකට අපි අපේ සංස්කෘතිය ඇතුළේ කියන්නේ නිවන නිබ්බාන enlightenment. So in our culture this truth we call it Nibbana. For the universal truth we call Nibbana. එතකොට ඒක තවත් ආගමක තවත් නමක් කියන්න පුළුවන්. So for the universal truth another religion would have a different name, different term. නම් වෙනස් වුණාට ඒ අත්දැකීම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. There can be different names to this universal truth, but the experience of it is the same for everybody. ඒකට උදාහරණයක් කියන්න. He is going to tell you an example. දැන් මෙන්න මේකට ඔය තියෙන වීදුරුව මේකනේ ග්ලාස් එක. This glass, ඔයාලා කියන්නේ ග්ලාස් කියලා. you call it glass. අපි කියන්නේ ඒකට වීදුරුව කියලා. We call it Viduruva. ඒක ඉතාලියෙන් කියන්නේ තවත් නමක්. Italian, they call it a different name. ඒ ජපානයේදී තවත් නමක්. In Japanese, they call it a different. හැබැයි මේ එකම ස්වභාවයක්. But it has the same form. ඒ වගේ ඔයා ඉපදිච්ච ප්‍රදේශයේ ඔයාගේ දෙමාපියෝ ඔයාගේ ආගමට අනුව තමයි ඔයා කතා කරන්නේ. So your how you speak, how you call it depends on your parents, where you were. දැන් අපි කතා කරන්නේ අපේ සංස්කෘතියට අනුව. We talk about something relative to our culture. හැබැයි අපි දෙන්නම කතා කරන්නේ එකම ස්වභාවයක් ගැන. But both of us, you and him, are talking about the same form. දැන් ඔයා බැරි වෙලාවත් මෙහෙ ඉපදිලා මං එහෙ ඉපදුනා නම් අපි දෙන්නගේ භාෂාව තමයි වෙනස්. If you switched the places that you were born, like if you were born here and he was born there, you would have had different languages. ඒක තමයි ලෝක සැහැටි. But that's how the world is, nature of the world. ඒක නිසා ඒවා වචන විතරයි. So those are just words. ඒවා සත්‍ය කියන්නේ වචන නෙවෙයි. The truth is not the words. ඒක ඊට එහා ගිහපු අත්දැකීමක්. It's an experience. ඒක ඔබට තියෙන්නත් පුළුවන්, ඒක වෙන ආගමක කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන්, ඒක මට තියෙන්නත් පුළුවන්, ඒක අත්දැකීමක්. That experience can be experienced by anyone, you, him, or any other religion. ඉතින් අපි ඒක කතා කරන්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්ත භාෂාවෙන්.
But we have to talk about this experience from the language we were introduced when we were small. ඒ නිසා අර වගේ තමයි අර වීදුරුවේ වගේ අපි ඒවට එක එක නම් කියනවා. ඒ නම් හරියටම බැලුවාම අත්දැකීම් සත්‍ය කියන එකට ලෝකෙ එක එක අයට සත්‍ය දෙකක් නෑ. එකයි තියෙන්නේ අපි ඔක්කොටම. There is one universal truth in the world. Different people call it different names, but people experience the same universal truth. හැබැයි මෝඩ මිනිස්සු කරන්නේ ඒ නම් එකකට ෆයිට් කරනවා. ඒ නම් වලට ගහ ගන්නවා. ඒ නම් වලින් ජීවිත බෙදා ගන්නවා. හැබැයි තමන්ගේ මනස ගොඩක් උසස් නම් ඒ නම් ඒව ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒව එච්චර ගණන් ගන්නෑ. But unwise people, they fight for these words, fight for the names. But wise people don't worry about the words. They discuss, they try to understand the real form, the universe, the truth of it. There is a famous book, The Monk That Sold His Ferrari. Have you ever heard of it? අර තමන්ගේ ෆෙරාරි එක විකුණපු හාමුදුරු මංක් කිය පොත The Monk Who Sold His Ferrari කියලා අර කෙනෙක්ගේ පොතක් පොත තියෙනවා. රොබින් ශර්මා වගේ. Is it රොබින් ශර්මා? I think so. I think so. එයාගේ පොතක් තියෙනවා. එයා හා. Ferrari he sold his Ferrari and then became a monk. The teaching, it's a very beautiful book. So I was just wondering if you had heard of it. ඒක ලස්සන පොතක් කියලා කියන්නේ. හා. හොඳයි කියවලා බලන්න. He says he would try to read that book. Well, that's about someone who was very, very rich, had everything, but he had no happiness. Yeah. Something was missing. So he left everything and he went maybe in Sri Lanka and kept discovering, found to the truth, I guess. But I was wondering if his teaching, he never mentioned Buddhism, but his parents are Buddhists. එයා සියලු සැප සම්පත් තිබ්බ කෙනෙක්. හැබැයි ඇතුළත එයාට සතුටක් දැනලා නැහැ කවදාවත්. ඒ ඉන්න ඔක්කොම අතහැරලා ගිහිල්ලා වෙන රටකට ගිහිල්ලා එයා මංක් කෙනෙක් වෙලා එයා බුද්දිසම් ගැන මොකක්වත් කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. හැබැයි එයාගේ අම්මා තාත්තා බුද්දිස්ලා. ඕකේ. ඒ වගේම තමයි මේ මම මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මැලේසියාවේ. He has a friend in Malaysia. එයාගේ තාත්තා එක දිගට මැලේසියාවේ පළවෙනි ධනවතා. His father is the richest person in Malaysia. ඉතින් මේ අවුරුදු 20ක් අදට පවා මැලේසියාවේ පළවෙනි ධනවතා එයාගේ තාත්තා. His friend's father had been the richest person in Malaysia for the last 20 years. ඒ කියන්නේ ලෝකෙම මුළු 100 අතර ඉන්නවා පළවෙනි 100. He is among the top 100 richest people in the world. ඉතින් එයා මගේම වයසේ. His friend is in his own age. එයා තමයි එකම පුතා. So his friend is the only son. ඉතින් එයා තායිලන්තේ මහාන වෙලා ඉන්නේ දැන් අවුරුදු 17ක් තිස්සේ. He became a monk in Thailand for last 17 years. He had been a monk in Thailand for last 17 years. Is it because something was missing? I go like this. Something is missing. අඩුපාඩුවක් මොකක් හරි එයාගේ ජීවිතය කියන්නේ ධනය දේපල නෙවෙයි ජීවිතේ. ඊට එහා දෙයක් තියෙනවා. ඒක හොයන්න යා මහාන. So this person, his friend decided money and wealth is not the life. There is something more to that. So he went looking for it and then he became a monk. බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙනවා තොරතුරු. You can find that information on the internet. So people are born with disabilities. So it's because of the karma they have done in the previous birth. So will that karma be carried over to the next birth or it's over in this birth? ආබාධිතයි ඉපදෙනවනේ ඒගොල්ලන්ගේ පරණ කර්ම හින්දා කියලා එයා කියනවා. එතකොට ඒවා මේකේදී ඉවර වෙනවද නැත්නම් ආයිත් පාරකුත් ගෙනියනවා කියලා හරිස. ඒක යා මේ ජීවිතේදී හිතන පතන විදිය තමයි ඒක බලපාන්නේ. So that depends on this life, how this person acts and how this person thinks. එයා ගොඩක් හොඳ දේවල් හිතනවා නම් එයා ගොඩක් හොඳ කර්ම හදා ගන්නවා නම් එයාට ඒකෙන් ඊළඟ භවයේ ගැලවෙන්න පුළුවන්. If he makes good karma, a different karma generates good karma this life, then he can get rid of that life in the next. ඉතින් එයා නරක දේවල් හදා ගන්නවා නම් ගොඩක් හිත අපිරිසුදු කර ගන්නවා නම් bad karma හදා ගන්නවා නම් ටිකක් අමාරුයි. This person again continues to generate bad karma in this life also, then it's difficult for him to get a better life in the next life. So you believe in more than one life? You believe in reincarnation? පුනර්භවය විශ්වාස කරනවා. මෙහෙමයි 50-50.
50-50, not totally, but 50. මම විශ්වාස කරන්නේ සමහර අය නැවත උපදිනවා. He believes some people are born again. සමහර අය නැවත උපදින්නේ නැහැ. Some people are not born again. කවුද උපදින්නේ? Who are born again? ගොඩක් තමන්ගේ හිතේ ආසාව තියෙන, පෙරේතකම තියෙන, තණ්හාව තියෙන මිනිස්සු ඒකත් එක්ක මරනම ඒගොල්ලෝ නැවත නැවත යාට ජීවිතයක් හම්බ වෙනවා. People who have lot of greed, who cling to things, when they die, they are born again. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ ආසාව නැති මිනිස්සුත් මේ පෘථිවියේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කිසිම දෙයකට මනසින් ඇටච් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මරුණට පස්සේ නැවත උපදින්නේ නැහැ. But there are another group of people who are not attached to anything in their mind. So when these people die, they are not born again. I got a question. The truth is birth to death. That's the truth you are taught within that time. So within that time, you have to make certain things for your living. Everybody can't be a monk. So you're a lay person. You got to make certain things. You got to put a roof over your head. You got to have food in your stomach. So those things requires a lot of effort. To get to that, I'll give you a good example. This ladies behind me, they want to go to the university and do something for the world. So they are under a lot of pressure to get things done. Right? The pressure is the part that I'm trying to. දැන් අපි මේ කතා කරන සත්‍ය තියෙන උපත හා මරණය අතර ගැන තමයි වැඩිපුර කතා කරන්නේ. ඒතර ඒකෙදි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ඉපදිච්ච දවස් ඉඳන් මැරෙනකන් ගොඩක් වැඩ කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වැඩ කරගෙන යනකොට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් ඒගොල්ලන්ට දැනෙනවා. ඔව් හරි. ඔය කියන්නේ හරි. Now, what I don't see is the religions, all religions. Buddhism has a solution. Don't get attached to things. Right? Now, in my part of the world, if you're not attached to, if you're not passionate, you're not going to succeed. That's the capital. එතකොට එයා කියන්නේ දැන් බුද්දිසම් වල දෙන සොලියුෂන් එක තමයි අටැච් වෙන්න එපා. හැබැයි එයාගේ පැත්තේදී මේ ඒ තමයි නෑ එහෙම ඇටච් වෙන්න එපා කියන්නේ පොඩි සොලියුෂන් එකක් විතර. තා ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා. So in Buddhism, not getting attached is only one solution. There are a lot of other ways, but a lot of other answers. ඇටච් වෙන කට්ටියට තවත් උත්තර තියෙනවා. For the people who keep on getting attached, there are other answers. එයා කියන්නේ අඳුරු මේ කලින් කියාගෙන ගියේ එහෙම attach වුනේ නැත්නම් passionate වුනේ නැත්නම් ඒ රටවල වල සාර්ථක වෙන්න බෑ. ඔය කාර්යය හරි. Yeah, right. ඔයා කියන කතාව හරි. Yeah, but going through that process to when I say satisfied, the word is happiness. You should achieve certain things to be happy. You've got to have a roof, basic stuff. Nothing, no Ferraris or anything, basic stuff. You need a lot of effort. That part of the world is pushing towards that effort. If you're not performing to the best you can, which is under stress, to get that thing done, you're not going to succeed. Then you fail and you feel bad about yourself and you're not happy inside. What's the answer from the Buddhism? I know the meditation and all. නෑ හරි හරි. ඔයා කියන එක හරි. ඉස්සෙල්ලා ඔයා කියන කතාව හරි. පොඩි ඒ කියන්නේ ෆෙරාරි වගේ දේවල් නේ පොඩි දෙයක් ලබා ගන්න උනත් සාමාන්‍ය ලෙවල් එකට යන්න උනත් ලොකු එෆර්ට් එකක් දාලා ඒකට ජීවිතේම ඩ්‍රයිව් කරන්න ඕන. එතකොට ඒක ගොඩක් ප්‍රෙෂර් එකක තමයි යන්නේ. ඒතර ඒකට උත්තරේ නෑ අතර හරි. ඔබ ඔය කියන කතාව හරියටම හරි. What you are saying is 100% true. හැබැයි අපි ඔකේ බුදුදහම තව බුදුදහම කියලා කියන්නේ මිනිස්සෙට දියුණු වෙන්න එපා කියලා නෙවෙයි. මිනිහෙට උත්සාහ කරන්න එපා කියලා නෙවෙයි. But Buddhism does not limit people from achieving material success. ඒකෙදි ඇත්තටම කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව ඒව ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. Buddhism actually says how to go to those goals without the pressure. ඒකේ ලොකු සාකච්ඡාවක්. So it's a discussion. මම ඔබ කෙටියෙන් කියන්න. But he can tell you in බුදුහාමුදුරුවෝ කවදාවත් කියන්නේ ඔයා හොඳ රස්සාවක් කරන්න එපා, හොඳ වාහන ගන්න එපා, හොඳට අඳින්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ඔයා උත්සාහ කරන්න, ඔයා වීර්ය කරන්න, ඔයා හොඳට රස්සාව කරන්න, ඔයා හොඳට අඳින්න. Buddha never says not to do a good job, not to get a good vehicle, not to get a good car, not to drive for something. He says get like dress well,
get a good job. He encourages that. එතකොට ඔයා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දෙනවා ඒවට තියෙන ක්‍රමයක් ප්‍රෙෂර් එක නැතුවත් ඒව කරන්න. But Buddha has said there is a way, a method to do all that without pressure. කියන්නේ ඔයාට ලෝකේ පළවෙනි ධනවතා වෙන්න පුළුවන් ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව. You can be the richest person in the world without pressure. ඒ කියන්නේ ඒකට කියනවා art of living. ඒක වෙනම කලාවක් කියලා දෙනවා ජීවිතේ. So that is, he teaches an art of living, how to do that. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ මේ ඔයා ජීවිතේ විඳින්න උත්සාහ කරන්න. In that method, he says you can go on about your life, you can enjoy the life. එතකොට මිනිස්සුන් සාමාන්‍ය ජීවිතේ විඳින්න ගියාම ඔයා කිව්වා වගේ ප්‍රෙෂර් එනවා. ඒකට කියන්නේ මිනිස්සු ජීවිතේ විඳවන්න ගන්නවා. So, but when you go on about life trying to enjoy the life, then the suffering comes along. තුන්වෙනි එක බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ක්‍රමයක් බැරිද විඳවන්න නැතුව විතරක් විඳින්න. Then Buddha asks, is there a way to enjoy the world, enjoy the life without that stress and suffering that comes after? එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවා. There is a way. එතකොට ඒ ක්‍රමයේදී ඔයා හම්බ කරගන්න ඔයා හැමතැනම ඉස්සරහට යනවා. හැබැයි ඔයාට ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. In that method, you earn, you go forward in life, but you don't have a pressure. ඒක තමයි අපි උගන්වන ක්‍රමය. So that's the method that he also teaches. හැබැයි මම ඔයාට ඒ උගන්වපු මෙතඩ්ස් ටික දෙන්න. He can tell those methods now. ඔයා ඒ රටට ගිහලා ඔයා දෙයක් වාහනේ යන ගමන් පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න. You can go back to your country, and when you are driving, when you attend your other tasks, you can listen to that. හැබැයි ඔයාගේ දැන් ওই ප්‍රශ්නෙට කෙටියෙන් උත්තර දුන්නොත් පැටලෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැයක් එකමාරක් යනවා. හරි ලස්සනට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. So he cannot give you a short answer, otherwise it would not be clear. It takes more than 1.5 hours to explain it properly. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා නෑ අතහරින්න කියලා. So Buddha has not told to give up everything. ඒ හරිද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ගොඩක් අල්ලගෙන ඒකේ ප්‍රෙෂර් එන අයට තමයි කියන්නේ අතහරින්න කියලා. So Buddha has said, get hold of everything as much as you need. Then you get stressed out. Then you can give up. ඒ වගේම කම්මැලි කමට ඉන්න නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ දැන් අල්ල ගන්න. So if somebody is lazy, he does not have a drive, Buddha preaches, no, change your lifestyle, try to become successful. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මැද මිඩල් පාත් එක. So Buddha preaches the middle path. එතකොට ඒකේ අල්ල ගැනීම හෝ අතහැරීම කියන දෙපැත්තට නෙවෙයි කියන්නේ. ඒ අවස්ථාවට අනුරූපව විස්තර කරලා දෙන්න. He does not preach on holding something or letting go of something. He just says play to go along with the situation. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් ලෝකේ ගොඩක් ධනවත් වෙච්ච අය ගත්තාම මම ඒගොල්ලෝ කීප දෙනෙක් ඇසුරු කරනවා. ඒ කට්ටියට එහෙම ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. He associates some of the richest people in the world. They don't have this stress or pressure. මොකද ඒගොල්ලෝට කම්පැනි දහස් ගාණක් තියෙනවා. They have so many companies. හැම තප්පරයකම සල්ලිත් හම්බ වෙනවා. They earn every second. හැබැයි එක කෝල් එකක්වත් එන්නේ නැහැ ඒවයි. But still they don't even get a call from them. එයා මේ මෙතඩ් එක අල්ලගෙන. Because this person has learned how to do. ඒ නිසා මේ ලෝකේ තියෙන ගොඩක් මිනිස්සු හම්බ කරන්න ගිහිල්ලා ප්‍රෙෂර් වෙනවා. A lot of people get stressed when they go to earn. ඒ ගොඩක් මිනිස්සු ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා ප්‍රෙෂර් වෙනවා. A lot of people get stressed and pressure when they go to මේ study. අපි ඒ අතර පොඩි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ දේවල්ම කරන්න පුළුවන් ප්‍රෙෂර් වෙන්නේ නැතුව. But there is this subtle method where you can do the same thing, achieve the same success without getting stressed or pressure. I understand that, but that is, when you said the right thing. The top person is not under pressure because he hired. Yeah. They put pressure on the 10 people to keep the company afloat. Right? I'm not, if I'm the top person, give the responsibilities, wash your hands, and was in peace. ඒ කියන්නේ උඩම එක්කෙනාට කොහොමත් එකක් එන්නේ නැහැ මොකද එයාට දෙන්න පුළුවන්. නෑ ඒක තමයි මැද අයත් ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ ක්‍රමය අල්ලගත්තාම මැද කෙනාට ප්‍රෙෂර් එකක් නැහැ. Nice, there are a lot of people in the middle management also sort of who has got hold of this method and who are living peacefully. ඊට පස්සේ ඊට යට කෙනෙක් අල්ලගත්තත් එයාත් දන්නවා ඊට පස්සේ පාත් එක. Even this is common to people at the top, middle and the bottom. අපි කියමු ලේයර් එකේ යටම කෙනා තේරුම් ගත්තොත් එයා ටික ටික උඩට යනවා. And if the person who is like the bottom learns this method, they can go up the ladder. එයාගේ මනස එයාගේ ජීවිතේ එන්නේ නාලෝකමත් වෙනවා. Their mind becomes freer. ඒ වගේම එයා මැද කෙනෙක් අල්ලගත්තොත් එයා එතනින් තවත් ඉහළට මනස එස වෙනවා. If somebody in the middle
learns this method, they can also go up the ladder. ඒක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකෙට කිව්වේ ඔයාලා කරන දේම කරන්න සිහියෙන් කරන්න. So that's why Buddha preached, do the same thing, continue with the same thing, but do it mindfully. එතකොට ඔයා කරන දේ සිහිය නැතුව කරගම ඔයා ඕන වෙලාවක ප්‍රෙෂර් වෙන්න පුළුවන්. But it's when you do the same thing without being mindful, then you get stressed. Stressed. ඒ නිසා මිනිස්සු ස්ට්‍රෙස් වෙන්නේ මොන ලේයර් එකේ හිටියත් එයාට සිහිය අඩු නිසා. People get stressed. It does not depend on which layer they are. It happens because they are not mindful. අනිත් ඒකට යාගේ මනස ගැන තියෙන අවබෝධය අඩු නිසා. And also because they have not understood the different their mind. ඒ නිසා ඔබේ මනස ගැන අවබෝධය වැඩි කරගන්න ඔබේ ප්‍රෙෂර් එක අඩු වෙලා යනවා. When you understand more and more about your mind, the pressure that comes get reduced. ඒ නිසා මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් ලෙඩක් හැදුනහම ලෙඩේ නිසා දුක් විඳිනවා. When people become sick, they suffer because of that sickness. හැබැයි වැඩිපුර ලෙඩේ නිසා විඳිනවට වඩා ඒ ලෙඩේ ගැන හිතලා දුක් විඳිනවා. But more than that sickness, people suffer thinking about that. ඒ නිසා අපිට ලෙඩේ නිසා දුකට කොහොමද බෙහෙත් වලින් තමයි සනීප කරගන්න වෙන්නේ. So anyway, you can get medicine for that sickness. හැබැයි ඔයා හිතලා විඳින දුක ඔයාලට අඩු කරගන්න පුළුවන්. But the mental suffering you have because you think about that sickness, ඒක අඩු කරගන්නේ ඔයාගේ හිත තේරුම් ගැනීම. You can get rid of that suffering that comes from thinking about sickness. That happens only by understanding your mind. නිසා මේක ගොඩක් මිනිස්සු වැඩ කරන නිසා වෙහෙසටපත් වෙනවා. People get stressed out because of the work that they do. හැබැයි වැඩිපුර වෙහෙසටපත් වෙන්නේ කරපු වැඩේ ගැන ඕනට වඩා හිතලා. But they become tired and stressed out more because of the thinking that they do about the work that they do. ඕනට වඩා හිතලා overthinking. Because of the overthinking that they do of the work that they do. ඒ නිසා ඔයාගේ හිත තේරුම් ගත්තාම ඕනට වඩා හිතන ටික අඩු වෙනවා. So when you start to understand your mind, that overthinking part goes down. එතකොට ඔයාට තව ඒ ටයිම් එකෙත් ඔයාට වැඩ කරගන්න පුළුවන්. So you can do more work in that time that you used for overthinking. ඒක ලස්සනට විස්තර කරපු ටිකක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ ටික ඔයාට දෙන්නම්. ඔයාට පුළුවන් වෙලාවට ඒක අහන්න. So there are many sermons that had been done, translated to English. We can give you can listen to them when you are free. ඒක කියන්නේ ජීවත් වීමේ කලාව. It's called Art of living. It's called what? Art of living. ඒක තියෙනවා ඔබ කිව්ව දෙක අතර. ඒ කියන්නේ ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ඒක මුලදීම ඇහුවනම් ගොඩක් හොඳයි. So the question he asked is very, very important. It's better if he could have asked that at the beginning also. මොකද හේතුව මේ අපිට මරුණයින් පස්සේ අර කතාව වැඩන්නේ අපි ජීවත් වෙන මරණය අතර අපේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි හොයන්න ඕන. So what's more important is not what happened before you were born or what happens after you die. What is more important is what happened between the birth and the death. ඒ වගේම මේ ලෝකයේත් එක්ක ඒක කොහොමද ගැලපෙන්නේ? And how that life goes along with the world. ඒක තමයි ඔබ ඇහුවේ. So that's what he asked. ඒක හරි ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ අතහරින්න කියලා. So a lot of people think Buddha has preached on giving up everything. ඒක එක ඉගැන්වීමක් විතරයි. That's only one teaching. තව ගොඩක් තියෙනවා. There are so many different methods. ඒක නිසා මේ ඔබට සාර්ථකත්වයේ ඉහළටම යන්න පුළුවන්. ඔබට ඒක ඇති නම් ඒක අතාරින්නත් පුළුවන්. ඒක ඔබේ කැමැත්ත. So it's your choice. You can go up the ladder and become the most successful people, or you can give that up also. That's your choice. That state of mind, unfortunately, in North America, they don't talk about it. It's all about possession. But when you start being true to yourself, when you slow down the mind and feel that something is missing, it's when you realize what the world is telling you. Possession, having a job that pays a lot, it's not necessarily for you, and you should be okay with it, not follow what the media is telling you to be. Okay, I have translated. Sorry. ඒ කියන්නේ මේ උතුරු ඇමරිකාවේ ගොඩක්ම කතා වෙන්නේ අර දේවල් ලබා ගැනීම පොසිෂන් ගැන.
හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් නැවතිලා තමන්ට තමන් අවංක වෙලා බැලුවම ඒ තමන්ට මිසින් දේ ඇත්තටම මොකක්ද කියලා බැලුවම මේ එතකොට අර මීඩියා වලින් ඒ හදලා දෙන කතාව තමයි මේ අපි ඒක පස්සේ තමයි යන්නේ තමන් අවංක වෙලා බැලුවම ඇත්තටම එහෙම දෙයක් ඕන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ හරි. Yeah, right. he agrees with that. ඒකද ගොඩක් තියෙන්නේ තමන්ට තමව තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා. So yeah, the biggest problem is people cannot understand themselves what they need. ඒ නිසා මීඩියා වලින් හරි වෙන මොකක් හරි මවන චිත්‍රවල තමයි ඒගොල්ලෝ දුවන්නේ. So they cannot understand themselves and what they need. So they run by the narrative created by the media. ඉතින් පොඩ්ඩක් නැවතිලා බැලුවා නම් තමන්ට තමන්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. So but if you stop and look at yourself, then you can start to understand yourself. But nobody tells us that in North America. හැබැයි උතුරු ඇමරිකාවේ මේ කතාව කවුරුත් කියන්නේ නැහැ. ඔව් ඇත්තට මම ඔබට එනකොටම කිව්වා අපි ගාව පණිවිඩයක් තියෙනවා. So that's what he had been telling you at the beginning. He has a message. ඒක තව අවුරුදු ගානකදී උතුරු ලෝකෙ පුරාම යාවේ. Then that message will go and spread in the entire world in many years. ඇත්තටම දැන් අපි මෙහෙම බෞද්ධ සංස්කෘතියක තමයි ඉන්නේ. We live in this Buddhist culture. හැබැයි අපි ඒකට බැඳිලා නැහැ. But we are not attached to this Buddhist culture. ඉතින් අපිට කාගවත් ආගමක් මාරු කරන්න අවශ්‍යත් නැහැ. And we don't want to convert anybody to a different ඕනේ මිනිස්සු තමන් කැමති එකක් අදහ ගන්න පුළුවන්. People can go on believing in their faith. අපිට අවශ්‍ය හොන්ට මේ සරල පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගත්තාම ඔයාගේ ජීවිතේ තවත් ලේසි වෙනවා. නිදහස් වෙනවා. We just have this simple message. When you understand this message, you can go on your life, but your life become easier. ඒක නිසා ඒක දැන් දහස් ගානකට කියා දීලා තියෙනවා. තව ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්තම එයාලා තව අයට කියලා දෙයි. So now he has told given this message to thousands of people, and those people will tell it to the other people when eventually when this message will spread out. මම ඉතින් ඒක මට කියා දෙන්න බුදු හාමුදුරුවන්ගේ ඉගැන්වීමක් වෙන්න පුළුවන්, ජේසුස්ගේ වෙන්න පුළුවන්, වෙන කෙනෙක්ගේ වෙන්න පුළුවන්. ඒව මම ස්ටඩි කරලා තිනවා. කාට හරි මට අවශ්‍ය එයාගේ ජීවිතේට එයාගේ ඇතුලේ තියෙන නිදහස ලබා ගන්න උදව් කරන්න ඒ විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරලා කියලා දෙනවා. හැබැයි මට කිසිම කෙනෙක් ආගම් චේන්ජ් කරන්න, එයාගේ මහාන වෙන්න හරි මහාන කමින් අයින් කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ මැසේජ් එක අහගෙන එයාගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගෙන නිදහස වෙනවා ඒ ප්‍රමාණවත්. So he sometimes uses the teachings from Buddha, Jesus, or anybody to spread his message. So when he try to spread this message and give this message to somebody, he does not want to convert them, change their lifestyle, make them monks or not make them monks. He does not want that. He just wants the other people to understand the message. When they actually understand it, their life will become more free and easier. To give of ourselves to others, to love. Basically, if we would have to summarize it, any religion or Buddhism is love. බුද්ධ ආගම සමරයිස් කරනවා නම් එයානේ ප්‍රේමයට එහෙම නැත්නම් කරුණාවද කියලා. බුදු දහම සමරයිස් කරන අවබෝධය enlightenment. So enlightenment. If you summarize, it's the wisdom, enlightenment. මේක ඇතුලේ කරුණාව ආදරය හැම කෙනෙක්ටම සමව තියෙනවා. So in that wisdom, kindness, love to everybody is there as a part of it. ගහකොළට පවා. Even to the trees and water, air. Yeah, to the world. Another question. What it says in a nutshell, don't take it seriously. Easy on it. So you are under less pressure, less stress. That's the part. So don't take it seriously yourself. Or limit yourself pushing too much. When I see the east sides, especially Sri Lanka and the north or the economic countries, they push it to the max. They go use the microscope to go nanometer, to get the efficiency. They thrive on the efficiency. Efficiency creates new products, new ways of living, all that. So that's the reason that part is developed. This part is not developed. We are easy going every day. We have food, gas, light, blah, blah. Over there, it's not. If you don't have money, no heat, you can't live in the poor country. So that is the situation. How
how could we deal with that stress? Unless you push, you don't get it to the max. That's the reason they developed. Take China. China wasn't developed. Buddhist country, China wasn't developed. China copied whatever America invented and copied because they could copy. That's the reason China got developed. Say India, kind of Buddhist country. They can't go further because their mentality is it's a circle. I mean, architecture, I put it, it's a circle. If you can't make it this time, there's another opportunity to make it in another life. In the Judeo-Christian life, there's a single line, architecture speaking. You start your birth and your death. Within that time, you've got to make whatever you have to make. After that your time is gone. Your happiness, your whatever. So those are the two things that I figured out, the line and the circle. Because the circle says, oh, you have another chance, don't worry about it. You can come later and fix it. Be nice now, and you can come and fix it when you get a big opportunity. question එකක් තියෙනවා. නෑ ඒක පොඩ්ඩක් කියනවා. ඒකේ question එකක් මොකක්ද? Yeah, the question I mean, how these two systems, how do you teach these people got to make it this time also? Don't be more efficient of doing things, not wait for another. කියන්නේ දැන් වෙස්ටර්න් රටවල් දියුණු වෙලා තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ එක ඉරක් වගේ තියෙන මේක ඉපදුනා මේක ඉවරුණා. ඒතර මේකේ පුළුවන් තරම් දේවල් efficiently කරන්න ඕනේ, ඒක ට්‍රයිව් කරන්න ඕනේ, මහන්සියලා වැඩ කරන්න ඕන. ඒතර භෞතික දියුණු වෙනවා. දැන් ඉන්දියාව චීනය වගේ රටවල් වල එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලන්ට දැන් ආයි පාරක් ඉපදෙන්න මේ සයිකල් එකේ යනවා. ඒගොල්ලෝ ටිකක් ඒක සීරියස් ගන්න නැහැ. එතකොට මේ සීරියස් ගන්න නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ට they don't have pressure. They don't have but economically they can't. ඒගොල්ලන් less pressure ඒ වුණාට economically භෞතිකව ඒගොල්ලෝ දියුණු වෙලා නැහැ කියලා. මේ system දෙක ගැන එයා කියන්නේ. එතකොට මේ ඒක දෙකක්. ඒක සිස්ටම් දෙකක්. They got China developed because they copied from US. India can't develop. නෑ හැබැයි ඉන්දියාව ළඟදීම දැන් ඒක කඩාගෙන එනවා ඉස්සරහට. India will develop. Yeah, because of they are thinking in straight line, not circle. ඉන්දියාව ඩෙවලොප් වෙනවා නම් ඩෙවලොප් වෙන්නේ මේ ඒගොල්ලත් රේඛීයව හිතන්න නෑ දැන් අපි දැන් ඉන්දියාව දැන් මේ ළඟදී හඳට ගියා. now he says India send a rocket to the moon. හැබැයි ඒගොල්ලෝ ඒ යන්න කලින් දේවාල වලට ගිහිල්ලා පූජා තියනවා. But even before the launch they went to the Kovil and they did something. ඉතින් ඒක නිසා ඉන්දියාවේ මිනිස්සු කොහොමත් කර්මය පුනරුත්පත්තිය ඒවා ඔය කොච්චර දියුණුනත් ඒවා අතාරින්නේ නැහැ. It doesn't matter how developed they get, they will not give up the idea of rebirth or ඒක Hinduism එකේ හොඳටම හම්බ වෙලා තියෙනවා. so they have that from Hinduism that's embedded in that. හැබැයි එයාලා දැන් IT ශාස්ත්‍රයේ එයාලගේ ડોක්ටර්ස්ලා ගත්තාම ඒගොල්ලෝ ගොඩක් උඩට එනවා. But in the IT industry, in medicine, they have gone. ඇත්තටම දැන් ඇමරිකාවේ අධිරාජ්‍යයත් එක්ක තමයි ඒ යුරෝපයේ ඒ ප්‍රදේශයේ ආර්ථික බලය තිබුණේ. So the economic power was concentrated and spread out because of the Americas. දැන් එක බිඳ වැටෙමින් තියෙන්නේ. Now it's that empire is breaking. දැන් අතන ඒක ආසියාව වෙතට ඉන්දියාව චීනය වෙතට ගලාගෙන Now it's going towards Asian countries also. දැන් ඒකට හේතුව එකක් තමයි ඩොලර් එක තමයි ලෝකෙ ගණදෙනු කරන්නේ. ඩොලර් එකෙන් ලෝකෙ ගණදෙනු. Now one of the reasons was the common currency was the dollar. දැන් ඊට පස්සේ බ්‍රික්ෂියන් එක ආව. දැන් රුසියාව, ඇමරිකාව, ඉන්දියාව ලෝකෙ රටවල් එකතු කරලා වෙන කරන්සි එකට ගියොත් ඕක ටක් ගාලා එම්පයර් එක පෙරලෙනවා. Now BRICS countries might go to a different currency, so if that happens, this empire will be broken down faster. ඉතින් ඒක නිසා මේ වෙලාවේ දැන් ලෝකෙ ඕනම අධිරාජ්‍ය අවුරුදු 100ක් වගේ තිබිලා තියෙන්නේ. So most of the empires does not last longer than 100 years. දැන් ඇමරිකාවට 85ක් ඉවරයි. America had their empire for. දැන් එයාලට print කරන්න ඩොලර් එක print කරන්න යන විදිහල විතරයි තියෙන්නේ. ඒක වටිනාකම මුළු ලෝකෙම හදන්න ඕන. So they just print the dollars and the value for the dollar is created by the entire world because that's හැබැයි ලෝකෙ බලවත් රටවල් වෙන කරන්සි එකට ගිය ගමන් ඕක බලය ගොඩක් බිඳ වැටෙනවා. when other countries go to different common currency, their power will go down. ඒ නිසා මේ ඔබ කියන කාරණාව යම් සත්‍යතාවයක් තියෙනවා මේ රේඛීයව හිතන එක හා චක්‍රව හිතන එක ගැන. නමුත් දැන් චක්‍රව හිතන රටවල් පවා වේගයෙන් ආර්ථික පිම්මක් පනිමින් ඉන්නවා. So there is some truth to what you said, but even now the people who think
they have a circle of life. They also they are also developing in terms of economy. ඒ නිසා දැන් ඔය ආර්ථිකය කියන එක යුරෝපයත් එක්ක ආවේ ආර්ථික පුනරුද්ධය කියන එක. So the economic this economic revolution it came through the euro. දැන් ඒක දැන් ලෝකෙට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් දියුණුව කියන එක ඒ විදිහට නිර්වචනය කරාද ඒ නිර්වචන ඉදිරි සතවර්ෂ වෙනස් කරන්න වෙයිද කියලා. Now the world determines development in terms of only the economic development. Now all world is wondering whether we can limit the development only to economic terms. මොකද දැන් මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ අර තිරසාර සංවර්ධනය කියලා ඒගොල්ලෝ හොයනවා UN එකෙන්. දැන් මොකද දැන් මේ වෙලාවෙත් අපි මේ කතා කරන වෙලාවෙත් දහස් ගාණක් මැරෙනවා ජෙරුසලම් වල. ඒ කියන්නේ ගාසා තීරේ. ඊට පස්සේ රුසියාවේ දැන් මේ ආර්ථික දියුණුවත් එක්ක තව යුදෝපකරණක් දියුණුණා. මේ යන දියුණුව මනුෂ්‍යයාට මොනතරම් අහිත කරද කියන එක දැන් ගොඩක් ඒක ප්‍රශ්නාර්ථයක් වෙලා තියෙනවා. So the world is not only looking at the economic development, they are looking at the sustainable development, because now with the economic development they have developed a lot of weapons also and lot of methods of killing other people. So with all the conflicts in the world, people have start to question whether the only economic development should be the only yardstick to measure the development. ඒ නිසා මම හිතනවා ඉදිරි ශතවර්ෂයේ. So he thinks like in the next century. නිසා මේ ගොඩක් මිනිස්සුන්ට කල්පනා කරන්න වෙයි අපි අයිත් පොඩ්ඩක් පස්සට ගියොත් හොඳයි පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න මානව දයාව දියුණු කරගන්න. මොකද මේ යන එකත් එක්ක පෘථිවියේ පැවැත්ම පිළිබඳව ලොකු තර්ජනයක් තියෙනවා මේ දියුණුව. So in the next century people will have to rethink, take a step back and look at how we can focus more on developing in terms of humanity, in terms of taking care of the environment. Otherwise the continuance of humanity would be at risk. ඒක නිසා මේ දැන් අතීතේ නම් මේ ආසියාව නොදියුණු වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව ආසියාවේ මේ අර ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණ කරන ප්‍රමාණය අඩු වුණා. In the past, why Asia was not physically, economically was not developed was because Asia got away from research and development. මේ ඒක නිසා දැන් ලංකාවට උනත් අතීතේ හොඳ තාක්ෂණයක් තියලා තියෙනවා. නමුත් ඒකේ තියරි එක හොයාගන්න නැහැ. Even in Sri Lanka we had good technology, good science in the past, but we cannot find the theoretical part. නිසා යුරෝපයේ තියරි එක තියුණා. But Europe they developed the theoretical framework based on which they developed their technology. නිසා මෙහෙත් වෙදකම තියුණා. ඉන්දියාවේ ලංකාවේ වෙදකම කියන එක තියුණා. නමුත් ඒක තියරියක් වශයෙන් තියුණේ ගුරු පරම්පරාවට කියන එක. නමුත් යුරෝපයේ ඊට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ ලස්සනට රිසර්ච් කරා, තව දියුණු කරා. ඒක නිසා ඒක උඩට ආවා. ඒ මෙඩිසින් එක. In Sri Lanka and India we had this advanced medicine, but we had not developed a theoretical framework on which we can build up. It was just passed down from generation to generation. But Europe in the last few hundred years, they actually developed this theoretical framework which standardized the learning and experimental research. දැන් ඉතින් ආසියාවේත් ඒක කොපි කරනවා, ඒක ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ දියුණු වෙනවා. Asians are also try to develop their own frameworks. So and they are copying and learning from that. So they will also economically develop. ඒ නිසා ඊළඟට දැන් ඉස්සරහට දැන් 2025 වෙනකොට ලෝකේ තව මේ ඉන්ටර්නෙට් එක වැඩි වෙනවා. ඉලොන් මස්ක් කියනවා ස්ටාර්ලින්ක් ඒක ආවට පස්සේ තවත් මුළු ලෝකෙම එකතු හිතා ගන්න බැරි තැනකට යනවා. So by 2015 the Starlink will come. Access to internet would be much more common. With that people will have more access to information and knowledge. So the economic development would spread out evenly. දැන් මේ වෙලාවෙත් ගත්තොත් ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන කම්පැනි 50ම CEO වල ඉන්දියාවේ. So even as at now IT කම්පැනි CEOs of most of the IT companies are Indians. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ලොකු බලපෑමක් ලෝකෙට කරන්න පුළුවන්. So they can make a huge difference in the world. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒවත් එක්ක ඉදිරි ශතවර්ෂයේ ඉන්දියාව, චීනය, රුසියාව වෙතට අධිරාජ්‍ය ඒවි අයිත් ඊළඟ සතවර්ෂයේ අයිතෝ චේන්ජ් වෙනවා. So in the next century the Russia or India or China the economic powerhouse will come to
those countries, but in after that century, a different group of countries or different group of people will be the center. That's funny what she says, because this country will get our disease of being unhappy. එතකොට එයා කියන්නේ දැන් unhappiness එකක් තියෙනවානේ USA ඔව්, ඔය. ඒක මේ පැත්තට මාරු ඒක. අනිවාර්යෙන්ම. He says definitely. You know, there's හැබැයි ඒකටත් එයාලා so what is the Buddhism has to offer for people to get ready? It's very good to repeat. You know that flame is going to come whisper. Stressful. එතකොට ඒක මේ පැත්තට දැන් ඒක මේ පැත්තට එනවා ඒ ස්ට්‍රෙස් එකයි ඒ ඔක්කොම බෞද්ධ විදිහට කොහොමද ඒකට ලෑස්ති වෙන්නේ? ඉතින් ඒකට අපි මේ කියා දෙන්නේ පණිවිඩයකට තමයි. ඒක මේ පැත්තටත් ඒ පැත්තටත් ඕනම මිනිහෙක්ට මේ පණිවිඩය තේරුම් ගත්තාම තමන් කරන වැඩේ තුල සිහිය දියුණු වෙනවා. තමන්ගේ ජීවිතේ තේරුම් යනවා. එතකොට යා මොන දේවල් කරත් මොන බිසී තැනක හිටියත් එයාට සැහැල්ලුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So he says that is what this message is for. It can be from the west, he can be from east, he can be engaged in anything, like he can be busy to the maximum, but if they understand this, they can do their work, without any stress. මේ ඒක නිසා මේ අනිවාර්යෙන් මිනිස්සු ඕනට වඩා අල්ල ගන්න කිව්වොත් ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ඒක ලෝක ස්වභාවය. So definitely if people overthink and people get attached to things, they get stressed out. That's the way of. එහෙම වුණාම තමයි මිනිස්සෙක් ඊට පස්සේ නිදහස හොයන්නේ. But that has to happen so that people can so that person can start looking for what is true. Freedom. ඒ නිසා යුරෝපේ ගොඩක් අය ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වුණාම ඒගොල්ලෝ හොයනවා මොකද්ද ජීවිතය කියලා. So now the Europeans, when they get stressed out and pressure, they start to go beyond and see what is more. They are like. දැන් මෙහෙටම අවුරුද්දකට 100 ගාණක් ඒ වගේ තරුණ අය එනවා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඒගොල්ලෝ හොයන උත්තරයක්. So hundreds of European people come here looking for this answer. What is missing? ඒ නිසා අර ඔබ කිව්වා වගේ ඉතල ආසියාතික අයටත් හොයන්න වෙයි. අර දැන් ওই තීනකෙන් පස්සේ මොකද්ද? ළඟදී ඉන්දියාවෙනුත් ආවා. So yeah. So like them, Asians will have to go on looking for this answer. What is missing? So recently, people from India also came here. දැන් මේ මාසයකට කලින් ඉන්දියාව කෙනෙක් මෙහි සති දෙකක් ඉඳලා ගියා. ඔයා ගොඩක් ස්ට්‍රෙස් වැඩ කරලම අප මට උත්තරයක් හොයන්න තමයි ආවේ කියලා. So an Indian girl came here and stayed with us for some time. That person also came looking for an answer because that person was stressed out of the work. අර ඔබ කිව්වේ දැනටම වෙලා. What you said is happening right now. ඉතින් ඒකටත් උත්තරයක් තියෙනවා. There is an answer. මේ මිනිස්සු වැඩ කරන්න ඕන, මහන්සි වෙන්න ඕන, ස්ට්‍රෙස් වෙන්න ඕන, ඒකට උත්තරයක් හොයා ගන්න ඕන. So people have to work hard, strive for something, then get stressed out, then find a solution, find an answer to that. මොකද එතකොට තමයි යාකේට අත්දැකීමෙන් මේක ලැබෙන්නේ. So that's how they can truly experience the answer. There is so much, but balance is one. And giving of yourself to someone else, when you haven't done that, you don't realize how much joy you receive more than what you give. But this message is not being spread out. Maybe 50 years ago, people would help each other more. Now in North America, nobody does voluntary work anymore. I have translate. Okay. මේ කියන්නේ මේ තමන්ට නැතුව දෙයක් වෙන කෙනෙක්ට කරලා එන අත්දැකීම තිබුණොත් තමයි ඒක කොච්චර සතුටක් ගෙන දෙනවද කියලා දැනෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සර එහෙම එක එක්කෙනාට උදව් කරගත්තා ඒක දැන් නැහැ. වොලන්ටරිලි වර්ක් දැන් එහෙ නැහැ. ඒ හින්දා මේ මැසේජ් එක දැන් යන්නේ නැහැ කියලා. ඔබ හරි ඒක හරි. He agrees. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා අනිත් අයට උදව් කරට එකේ තමන්ගේ ඇතුළට එන සහනය මට ඒක තේරුණා මුලදී. Now he says he can also understand when you do some service to other people, the relief you get, the happiness you get, he can understand that. මිනිස්සු හිතන්නේ එයාගේ අතට ආවම තමයි එයාට සතුට එන්නේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම සතුට එන්නේ ඔබ කියන විදිහ. People usually think when they get something, when they own something, that's how they get happy. But in reality, when you do something to other
people that is much more. ඒකද අපිත් දැන් ඒක මිනිස්සුන්ට හේතු ගන්න තමයි අපි ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. So that is exactly why we also do a lot of things to convince the people to be in service of other people. දැනටත් මේ වගේ ගොඩාක් වැඩක් කරනවා. So even right now he is engaged with that kind of lot of activities where we serve other people. ගොඩක් ළමයින්ට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ජීවිතය කියන්නේ පරිත්‍යාගය, ප්‍රේමය, බෙදා දීම තුළ ඔයාලට සතුට වෙන්න පුළුවන්. ඔයා වෙතට දේවල් එකතු කරගන්නවට වඩා. So he says he even now he is teaching this message to a lot of young people, lot of other people, that generosity, love, kindness, being helpful to other people gives you a lot more than you trying to get something for yourself. ඒ වගේම බෙදා ගන්න. Sharing, generosity. So do you have a course that if someone would want to take 2 weeks? Do you have a set curriculum? මම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා සති දෙකක් මේ මෙතඩ් එක ඉගෙනගෙන මොකක් හරි හදපු මෙතඩ් එකක්. ඔව් තේරෙනවා. So he says he has a method. කාට හරි ඕනනම් සතියක් දෙකක් මාසයක් අවුරුද්දක් වුණත් ඒ පරිසරය දීලා තියෙනවා. Someone can come here and stay for 1 week, 2 weeks, or even a year and stay here and learn this message. දැනටත් මෙහි ළමයි අපි 160ක් විතර තියාගෙන යාට ලෝකයේ තාක්ෂණය, ඉංග්‍රීසි දැනුම, පරිසරයට ආදරය කිරීම, තියෙන දේවල් බෙදා හදා ගැනීම අවුරුදු දෙකක පුහුණුවක් දෙනවා. Even right now we have about 160 students here. Young people to which we are teaching about technology, English, and also loving to other people, kindness to other people, generosity, saving the environment. So those 160 people stay here for 2 years and they go through this program. අද උදේත් එයාලට කියලා දුන්නේ දැන් ලෝකයට ආදරය වන, ප්‍රේමය වන, ඔයාලා මේ දේවල් ඉගෙනගෙන ඔයාලා ඒක ලෝකයට අරන් යන්න ඕන. So today morning he did a sermon to these people, and today morning also he said the world needs love, kindness, generosity, sharing. So learn these things, and when you go out, give this to the other people, help the other people. දැන් අපි වුණත් එයාලගෙන් කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ. අපි ෆ්‍රීම එක එයාලට We දෙන්නේ. don't charge anything from these people. We don't charge for food, accommodation, or Teaching. education, teaching, tuition, examination. We don't charge anything. So we have these 160 people, everything free. So how where is the funding coming from? Funding in everything. මගේ දේවල් අහන අය ඉන්නවා ලෝකේ. ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. He has a lot of followers in the world, in different countries in Sri Lanka, so they donate money. Maybe I'm a Catholic Buddhist. Yeah, We could get that. The focus is so important. ඒකේ විවිධ ආගම් වල අය ඉන්නවා. මේ බෞද්ධය විතර නෙවෙයි වෙන හැමෝකටම මේ අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. So there are the kids are from different religions also. Catholics, we have Catholics, and also Hindu. Muslim, Islam student. So that opportunity that we have given is not limited to any religions. It's all about respecting others. එහෙනම් අපි ඔයාලා හම්බවීම සතුටක් ගොඩක් ඔයාලගේ වෙලාව ගියා. ඉතින් අපි දවසකයි එහෙදි හරි මෙහෙදි හරි හම්බ වෙමු. ඉතින් අපි ලෝකයට අපි කතා කරපු පණිවිඩය අපිට පුළුවන් ආකාරයට ලෝකයට ගෙනියමු. So these are his final words to you. He's going to end the sermon. So it's very nice meeting you. So we will expect maybe here or in your country someday he might see you. Until that happens, we will try to spread this message of love, kindness, and generosity to as many as people that we come across. I'll tell my priest I was. Yeah, priest again. යා. මේ ඒ වගේම මම කිව්වා ආර්ට් ඔෆ් ලිවිං ජීවත් වීම ගැන මේ පොඩි ඉංග්‍රීසි දීලා ඇති. ඒක ඔයාලට YouTube link එක ෆොටෝ එකක් ගහගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහට දේවි. මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම සිනමන් හැදෙන්නේ මේ ප්‍රදේශේ. ඒකකින් ඔයාලට තේ එකක් හදලා තියෙනවා වෙන මුකුත් දාලා නැහැ. only cinnamon. ඒකත් මේ ඔයාලට ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. So he has a series of sermons that he did to the Western and European people. It's on YouTube. You can refer to that. You can get the link. You can take a photograph of the link. You can refer to that in your free time, leisure time, and listen to that. So those sermons has bits and pieces of his messages about art of living, about what he had been telling, how to
go about life without stress and pressure. Yeah, so you can refer to those when you have free time in the future. So you can get the YouTube link. And also, we have the best cinnamon here in the world in around this place. So you can enjoy your cinnamon tea, which is being prepared for you in the canteen right now. You're a very good translator.